Beximco LPG গ্যাস নিবেদিত। রমজানুল মুবারক সবাইকে। দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বেক্সিমকো এলপিজি স্মার্ট ইফতার আপনার জন্য স্পেশালি আজকের একটা স্পেশাল পর্বে। আমি ফারজানা রয়েছি আপনাদের সাথে পুরোটা সময় জুড়ে এবং আমার সাথে সব সময়কার মতো একজন শেফ তো থাকছেন যিনি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবেন একটা স্মার্ট ইফতার। আজ এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি হোটেল আমারি ঢাকার স্মার্ট একটা কিচেনে আপনাদেরকে স্মার্ট একটা ইফতার তৈরি করে দেখাবো এবং আমার সাথে আজকে শেফ রয়েছেন আমারি ঢাকার এক্সিকিউটিভ শেফ Hello. Hello. So what are you gonna show us as your recipe today? Today we have to prawn again, but we Okay. have the prawn tempura, the Prawn Japanese tempura. style. Yeah. Okay, that is so famous in everyone's home. Yeah, They for the try home to do cooking, it, yeah. but- okay. The home cooking, this menu is easily to cook in the home, and So also what's the ingredients? ingredient we have main is prawn, right? Without skin, we have a tempura flour, soy sauce, Soy sauce. yeah, black pepper, salt, and cold water. Only that. Okay, let's start. So we have to prepare the prawn first, right? We have not too deep, just only open the back side. To open the backside. Yeah, just take the dust inside out. You have to keep tissue paper here. এটাও কিন্তু একটা খুব সুন্দর টিপস যে কিভাবে আসলে আপনি প্রনের ডাস্টটা বের করবেন। প্রনটা এইভাবে সুন্দর করে পেছন থেকে ব্যাক সাইড থেকে হালকা করে কেটে এরপর ভেতর থেকে একটা ডাস্ট বের হয়, সেই ডাস্টটা আপনি জাস্ট ক্লিন করে ফেললেন, তাহলে কিন্তু পুরো প্রনটা আবার কাটতে হয় না। ডিপ ফ্রাই খেতে যেটা হয় যে বাসায় অনেক সময় দেখা যায় তেলটা যখন ফ্রাই করবেন তেলটা অনেক বেশি গরম হয়ে যায়, আবার অনেক সময় দেখা যায় গরম হচ্ছে না তাড়াতাড়ি। তো সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে বেক্সিমকো এলপিজি গ্যাস ইউজ করতে পারেন, কারণ বেক্সিমকো এলপিজি গ্যাসের মধ্যে 50% প্রোপেন এবং 50% বিউটেন, যেটা কম আছে বেশি তাপ হয়। So normal prawn you can see it is this long, right? But when you go to eat tempura, it's gonna be longer like this, Longer. right? How to do? It's easy. Okay? You only press like this, right? Ooh. So you don't need to go for the long prawn, like looking for long prawn. Where can No. I buy? Where can I buy? Yeah. This is the secret. Nice. And go like this, right? সো যারা যারা অনেক সময় দেখেন যে টেম্পোরার যেটা থাকে যে অনেক সময় লম্বা হয়, আছে কেন শর্ট, টেম্পোরার ভেতরের চিকেন ভেতরের যে প্রনটাকে এইভাবে প্রেস করলে প্রনটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। বাহ, শিখলাম নতুন একটা, ইটস আ নিউ ট্রিক্স ফর মি। All right. This one you take only short time for cooking, maximum 5 minutes. 5 minutes. Yeah. Alright. So next we have what we have to do. Mix everything, right? So we have to spin the salt first. Salt. Yeah. For get more tasty. The salty from the salt and fish salt is not same. Yeah. The taste is different, totally different. If you know first from smell, Okay. right? When you put the fish salt, it smell is different with the salt. Okay. So you putting fish salt here? Now, for the yeah. Okay. What you have to do? You have to spin the tempura flour Tempura flour. So we can find the tempura flour in every everywhere in the supermarket shop. In Dhaka, you can find Korean market. Korean market. Yeah. Okay. The best one. So টেম্পুরা বানাতে আমরা যেটা করি উল্টা যেটা হয় আমাদের বাসায় আমরা কর্ন ফ্লাওয়ার ইউজ করি অনেক সময়, সো যার কারণে এটা আসলে ওরকম ক্রিস্পি হয় না। টেম্পুরার জন্য টেম্পুরা ফ্লাওয়ার যেটা রয়েছে সেটা ইউজ করতে হবে এবং এটা যে কোনো সুপার শপে আসলে আপনি গিয়ে যখন বলবেন টেম্পুরা ফ্লাওয়ার ইউ ক্যান ইজিলি হ্যাভ। Next one, we have to mix the flour. Let's throw it in here. When you put the water, you have to slow putting it. যখন পানিটা ঢালছেন তখন খুব আস্তে আস্তে এটাকে মিক্স করতে হবে যেন পুরোটা পোর্শন আসলে পানির পুরোটা পোর্শন ময়দার পুরোটা পোর্শনের সাথে একদম এক্স্যাক্টলি মিক্স হয়ে যায়। You should use the cold water. Cold water. Yeah, not ঠান্ডা warm পানি। water.
can see like this. It's enough. Yeah. Don't And not the not bubble, not too little. bubble up the side. Yeah. When the bubbles are coming, Yeah. that means it's ready. Yeah. Right? So খুব বেশি আসলে ভারী হতে হবে এমন না, হালকা পাতলা হলেও আমি আপনাদের একটু দেখাই, এরকম পানির মতো পাতলা হলেও সেটাকে আসলে ডুবিয়ে আপনারা ভাজতে পারেন। So actually you have used the hot oil. When you open the gas, just make only the medium heating. Yeah. Okay. For the flame. যখন আপনারা ভাজবেন মেক শিওর যে হিটটা লো হিট না মিডিয়াম হিটে রয়েছে, কারণ বেশি হিট হলে আবার যখন ভাজতে যাচ্ছে তখন কিন্তু জিনিসটা বার্ন হয়ে যাবে। আর আমরা ব্যবহার করছি আজকে সবসময় যেটা বলি বেক্সিমকো এলপিজি গ্যাস বেস্ট ওয়ান, কারণ এটা গ্লাস ফাইবার ইউজ করা হয়, যার কারণে দেখা যায় যে বাইরে থেকে আসলে মরিচা যে পড়ার যে অন্যান্য সিলিন্ডারের উপর যে একটা প্রভাব থাকে একদমই পড়ে না মরিচা, কারণ রান্নাঘরে প্রচণ্ড রকমের আসলে যে ফ্রাই কুকিংগুলো করা হয় যার কারণে তেলের যে আঁচটা উঠে লেগে গায়ে আসলে মরিচা পড়ে। সো বেক্সিমকো এলপিজি গ্যাসের সিলিন্ডারে মরিচা পড়ে না, কারণ গ্লাস ফাইবার দিয়ে তৈরি এবং প্লাস্টিক। Now I testing the oil is hot already on it, right? You can see it's already hot. It's already hot. You have to dip the prawn in here. So how long one should cook the prawn? Only the 2 minutes 2 enough. minutes is Yeah. enough. Because it's Japanese. Really? Yeah. And as I was saying, crispy one. Yeah. সো দেখতেই পাচ্ছেন যারা বাসায় আসলে বাচ্চারা খুব বেশি পছন্দ করে। So কি করা যাবে? Yes, sure. You making the most delicious dish All right. for the children. This It's a is- loud crispy chicken, crispy prawn. That's it. So it's done? Yeah. Wow, nice. So this is our prawn tempura. আপনারা যারা যারা এতক্ষণ দেখছিলেন তাদের জন্য আরো একবার দেখিয়ে দিতে চাই এই prawn tempura টা তৈরি করতে আসলে আমাদের কি কি ingredients লেগেছে। Let's have a look.